Just give me that. Boom, boom, boom. Je pourrais pas te dire ce qu'est l'afro-rock. They still had the African percussions and drums, right, with the rock element. All the things just straight rock, and what people know as well. Est-ce que le rock c'est une musique, une énergie, une attitude? For me, it means people coming together, you know, from different cultures. There's no black or white music. You dig it, you dig it. Simple as that. Love, peace, Rasta. Combo. Im Internet geht ein neues Genre viral, Afro-Rock. Doch neu trifft es nicht ganz. Dieser Begriff, der Afroklänge mit traditionellem Rock in Verbindung bringt, belebt die alte Diskussion über die Ursprünge dieses Genres, dessen Pioniere Afroamerikaner waren, dessen Stars aber nicht. Little Richard, einer der ersten Rocker, sagte, ohne ihn hätte es Elvis nie gegeben. Doch warum wird der Mix aus Grunge, Metal und Reggae Afro-Rock genannt und nicht einfach nur Rock? Ich habe die Band NSG getroffen, die den Hashtag Afro-Rock in Umlauf gebracht hat. NSG haben mit den Composers einen Rock-Remix ihres Songs O.T. Bob veröffentlicht, der im Netz viral ging. In den Kommentaren werden die Ursprünge des Rock diskutiert. Manche halten den Zusatz Afro für überflüssig, weil Rock ursprünglich schwarze Musik war. Andere meinen, es sei ein neues Rockgenre. Ich frage die Musiker von NSG selbst, wie sie ihre Musik einschätzen und was es mit der Legende des Afro-Rock auf sich hat. They'll have this sort of sound in Afro, and they call it Afro this, Afro that, Afro that. And I like the spin we put onto what we done, and it had that rock element. So we said Afro rock has entered the chat. NSG steht für No Sleep Gang. Sie kommen aus London und ihre Musik wird auch dem Afrobeat zugeordnet. Eine Bezeichnung, die ihre ghanaischen und nigerianischen Wurzeln würdigt. Doch die Band wurde auch von britischem Grime, Trap, Hip-Hop und Dancehall inspiriert. Salut. Hey, Ashanti, come on. NSG were basically a group of brothers that grew up in the same area. And you know, it's a story of brotherhood, of like believing in what you want to achieve and pursuing together as well. And we just all seem to share a passion for music, and we all are African, Nigerian and Ghanaian background. So there's a lot of similarities that kind of built towards where we are now. Rockige Gitarrenriffs sind nur eines von vielen Experimenten der Band. Rock ist aber nicht zwangsläufig ihr bevorzugtes Genre. I listen to a few rock people. Coldplay, no? Linkin Park, Green Day, Fall Out Boys. Elvis Presley was cold. I know a lot about Elvis Presley. I did grow up around a lot of black people. Even like he went to school to black churches, all that type of stuff. So I feel like that's what influenced him as well. He endorsed the culture. He was part of it. Obviously, people that are well, like, knowledge, they've got the knowledge about rock back in the day, they'll know that, okay, rock was already a thing and it was of African descent. So, like, it's of black music. To be honest, I found out that when recently with comments. Go music, yeah. I didn't know, I thought rock was white music. So just me being honest, I actually learned more stuff from it. So we're still educating ourselves. Before we take over the rock scene, we're just gonna do our research and just take over. Wow. Woman, please, they all off their panty. I came here village and man. I came here for diligent plan. Kill, I got magnificent cash, I could spend them all. The rock star aesthetic is very much in line with our aesthetic. Like, down to the fashion, down to the energy whilst we're on the stage, down to the freeness, not really caring about what people think or say. Je t'aime all of you. We je t'aime you. And then when you get out with the public in a concert setting where you have thousands of people singing back, like the energy just feels in sync.
anyone that buys a ticket for this concert, they're special because they understand the vibration. You know, as time goes on, it's going to be a full circle, it's going to come back round. You know what I mean? So NSG were claiming it back as well. Slowly but surely. So it doesn't matter. And sometimes, some people just literally, like, the sound evolves. You know, you can, once you add your element to it, make it into something, it can evolve. And I feel like that's the beauty of music, that's the beauty of art that we create. You know, any sort of spin to it can turn into something new. If she listens to NSG, marry her, bro. Der Ursprung des Rock waren afroamerikanische Einflüsse wie Blues und Gospel oder Country. Rock war schon immer ein Experimentierfeld. Und obwohl Künstler wie Chuck Berry und Jimi Hendrix weltweit bekannt sind, wissen wenige, dass Rock schwarze Wurzeln hat. Non, en vrai, je connais pas de musiciens noirs qui font du rock, tu vois. Okay. C'est rare. Mais c'est un peu rare. Mais en vrai, ça, c'est une révolution, tu vois. Okay. Ils ont fait un truc qui sort de l'ordinaire, tu vois. Ils ont créé ça, l'afro-rock, et c'est une dinguerie. Vielleicht feiert man NSG als Afro-Rock, weil sie die hybriden Wurzeln des Genres hörbar machen. Auch wenn andere Bands das schon länger tun. Skindred spielen seit über 25 Jahren einen Mix aus Metal und Reggae. Ich treffe sie in Frankfurt auf ihrer Smile-Tour. Ihr Song Nobody von 2002 wurde kürzlich auf TikTok erneut zu einem Hit bei jungen Rock-Fans. Hear me out. Hear me out. It's Reggae metal. Die meisten von ihnen haben Wurzeln in zwei Kulturen. There's a lot of young people who've never heard of the band before, and now they have. You know? I think TikTok's enabled Skindred to reach more of a black audience. Maybe the rock world that we existed sometimes isn't able to extend out into. And TikTok's kind of like blurred that line between who's allowed to listen to what. Benji, der Sänger von Skindred, hat jamaikanische Wurzeln. Reggae mit Ska und Rock zu verbinden, erscheint ihm ganz natürlich. I tried to do different things with music. I sang on reggae sound systems in the UK, but I just felt like I wasn't being true to myself. I was leaving out a whole length of music that I enjoyed growing up as a kid, which was punk rock. If I listened to Budgie Bandon or I listened to Michael Prophet or Gregory Isaacs, I didn't hear it like my mates were listening to it. They were listening to it like it was a full-on reggae thing, but I would say, imagine taking that and playing that kind of guitar on top of that. And I always did that. Ihre Musik folgt dem Erbe der Specials, einer legendären Ska-Band. Deren Post-Punk-Sound prägt in den 70er Jahren nicht nur die Rock-gegen-Rassismus-Bewegung in Großbritannien, sondern auch Benji. One afternoon, I was sat watching TV and a band called The Specials came on telly. And I seen The Specials and I said, that's what I want to do. I want to play with black people and white people and bring people together in love and unity, just like I see now, just like that, just like that. That's what Skindred sound does. That's what we did. I think in some ways as well, it's just an amped up version of some of the stuff that was happening in the 70s with bands like The Specials. They were taking like ska and like rock music and kind of combining them, and like we're kind of doing the same now, but with what exists now, you know. I've got sunshine when it's raining. We've always had a problem with record labels because we're not this or we're not that. And you know what? Thank God we're not this or we're not that. Because music's not supposed to be a rule book. You're supposed to do what the fuck you want with music. And I thank God that it's strange, and I thank God that my black friends stand there going, like you said, when their friends are going, that's not black music, they never had the balls to say, yeah, but I like it. Fuck you. And I did as a kid. The way people consume music is completely different now than it was 20 years ago. People aren't interested in this categorization and, you know, pigeonholing. People want to listen to what they want to listen to. The industry are responsible for separation, all the separation in music. Let me say
kill the power. Motherfucker, you ain't killing nobody like that. Let me hear you say, kill the power. Kill the Us to all want to be in this band and all want to play music is music which stems from rebellion. You know, whether it be Bob Marley or Guns N' Roses. You know, it's music which is from a rebellion, it's a wild card. You know, and that's why I know I'm on stage tonight, and I believe these guys are on this with me because of that. Like, you know, the unity, bringing people together is amazing. I think on stage. Nobody gets off alive. Nobody gets off alive. Nobody gets off alive. I love it. It's like it's really energetic. I feel like you have the both combination, like the energy from Afro music and also the energy from rock. Ein Beitrag über Afro-Rock muss auch über afrikanische Musik sprechen. Ob Tuareg-Blues, psychedelischer Rock aus Nigeria und Sambia, kenianischer Metal oder die ikonischen Jupiter and Orcus, Afrika ist reich an Musik. Um dem afrikanischen Rock Tribut zu zollen, hat sich auch die Band Bafon gegründet. Die beiden Brüder singen auf Bamileke, einem Dialekt aus Kamerun, und verbinden rockige Gitarren à la Hendrix mit Desert Blues und dem Makossa Groove des kamerunischen Musikers Manu Dibango. On a toujours joué ensemble de la musique. On est normand, on est camerounais. Pourquoi ne pas allier les deux? D'ailleurs, sur scène, on a le drapeau normand et le drapeau camerounais. C'est la moindre des choses. On n'a pas vraiment d'exemple en fait de gens qui font la même musique que nous. Il y a l'afro-rock, mais c'est assez large, mais de mélanger ce qu'on mélange, on n'en connaît pas énormément. Donc on s'est dit qu'on allait mélanger ces deux musiques-là et chanter en bamileke. C'est kumba kumba, tikokusieri, ebolova. On a commencé à faire ça un peu comme ça, en aveugle, déjà pour rendre spirituellement un hommage. On n'avait peut-être pas encore cultivé les racines camerounaises. C'était par la musique qu'on pouvait le faire. Et très vite, on est arrivé sur scène devant un public. Anfangs machen Bafon Hardrock, doch dann folgen sie ihrer Liebe zu afrikanischen Rhythmen, die sie mit Gitarren verbinden. Notre style musical, on l'a nommé, on va dire nous-mêmes. On appelle ça l'électrique makossa. C'est la musique popularisée notamment par Manu Dibango. Et on l'a mélangé avec nos influences, avec du rock, du funk, du jazz et de la soul. Sans le savoir, en ajoutant ce côté afro dans ce qu'on faisait avec le rock, ça nous a peut-être ouvert des portes qui ne seraient pas ouvertes si on avait continué à faire du rock basique, entre guillemets. Il y a 20 ans, c'était pas trop la classe, enfin, je veux dire, la musique africaine ou le zouk ou ce genre de choses. Ça vient de l'underground, comme pour le rock. Le rock, c'était joué dans des clubs aux États-Unis, puis dès qu'il y a eu une clientèle pour ça, c'est devenu commercial. Et nous, on n'est pas trop mainstream, on est pour l'instant plus côté underground. Cette affirmation, ne plus avoir honte d'où on vient, et ça aussi, je pense que pour les générations futures, c'est important d'avoir des espèces de grands frères qui donnent un petit peu cet élan pour dire voilà d'où on vient et on va essayer de mélanger, et finalement ça réconcilie artistiquement dans un premier temps, et puis qui sait, peut-être sociétalement dans un second. Ist Afro-Rock ein eigenes Genre? Ich denke nicht. Es ist eine Spielart eines schon immer vielschichtigen und diversen Genres. Die Musikindustrie vergisst gerne, dass afroamerikanische Künstler entscheidend zur Entstehung des Rock beigetragen haben. Doch der heutige Erfolg des Afropop erinnert uns daran. Vielleicht ist Afro-Rock eine neue Strömung, doch in Wahrheit brauchen Afro-KünstlerInnen weder Hashtags noch TikTok, um ihren Platz und ihren Stil im Rock zu finden. I think the best thing any musician or anybody of color can say is, I'm not going to listen to people, I'm going to be the judge of my destiny. So I suggest don't listen to anybody when it comes to music, make your own mind up. I mean, there's only two kinds of music, and that's good and bad, and you're the judge. No one can be that judge for you.